El amanecer se cernía sobre el Pacífico, como, or ofendido derramandos, sobre aguas cristalinas. La niebla se aferba al océano, ondulando y retorciendos sobre recifes ocultos, ocultando sus secretos bajo una calma engañosa. Del cielo emergieron cuatro siluetas. F for F Wildcats, con sus motores silbando a baja potencia, atravesando la niebla matutina como depredadores acechando una presa invisible. El silencio reinaba, roto, lo por los llanos y estridentes motores de los zeros que se acercaban. Una calma tensa, antes de una tormenta que podría tragar celos por completo. El primer rugido llegó desde arriba. El llano traqueteo de las armas enemigas. Como los susurros del destino. El sonido se filtró por las cabinas de los Wildcats, provocando un escalo frío en sus cuerpos. El comandante James Hawk Talbot apretó los dientes, escudriñando el brumoso horizonte con la mirada. Cuatro Wildcats, superados en número, superados en potencia, superados en armamento. Y, sin embargo, en lo más profundo de la mente calculadora de su líder, brilló una chispa de audacia. Ninguno de los pilotos enemigos conoce la trampa que les aguardaba. Dentro de la cabina principal, el teniente Samuel Sammy Rhodes se ajustó el arns. El sudor le corría por la sien, mezclándose con la niebla salada que se filtraba por las costras de la cabina. A su lado, el teniente Robert Bobbychen se ajustó la máscara de oxígeno, escudriñando el horizonte con una calma precisa y analítica. Son rápidos, murmuró Bobby, casi para sí mismo, entrecerrando los ojos al ver el destello de la luz del sol sobre los zeros que se acercaban. El teniente Daniel Danny Ortiz, el agresivo, apretó los dientes y pisó el acelerador. No me gustan estas probabilidades. Nos destrozaron en un abrir y cerrar de ojos. Su voz denotaba tensión, pero tras ella había un toque de emoción. Vivía para las peleas imposibles. Por último, el teniente Marcus Marv Larkin, con reflejos instintivos y fluidos, revisó sus contadores de munición, pasando los dedos por los indicadores. Nos mantenemos unidos, dio en voz baja pero firme. Sobrevivimos o morimos juntos. Y esa es la regla hoy. Las miradas del comandante Talbot se cruzaron con las de cada uno de ellos durante los breves momentos de comprobación previa al vuelo. Ecos de vuelo y combate habían grabado en su rostro una máscara de experiencia, pero ali estaba esa chispa, audacia mezclada con temeridad. Este no era un combate aéreo cualquiera. Hoy, las mentes superarían al metal, y el courage rompería las mismísimas leyes de la física. Los cuatro pilotos, aunque volaban aviones idénticos, eran mundos aparte en estilo, temperamento y instinto. Sammy Rhodes, el más joven del grupo, confiaba en su intuición, perfeccionada tras horas de simulación y arriesgadas escaramuzas en atolones de coral. Sus manos se movían con destreza sobre los controls, pero sus ojos delataban la tensión a saber que el enemigo superaba a su máquina. Bobbychen analítico hasta la obsesión, escaneaba indicadores y trazaba ángulos mientras zeros se acercaba. Hablaba menos, pero cuando lo hacía, atravesaba el miedo como un bisturi. Danny Ortiz prospera en el KOS. Su mente prosperaba bajo fuego. Cada maniobra evasiva, cada aceleración, era agresión instintiva, riesgo y recompensa se entrelazaban en un cálculo letal. Marv Larkin era el factor impredecible, tranquilo bajo estos, pero intrépido, reaccionaba a las amenazas antes de que el cerebro las registrara. Los pilotos como él no planificaban, se adaptaban.
Talbot mismo era a la vez su ancla y su enigma. Audaz, poco conventional y astuto. Habeas brevivido innumerables misiones, a menudo cambiando las tácticas habituales. No solo pilotaba aviones, sino que movía piezas en un tablero de ajedrez que nadie más podía ver. Hoy, su plan era audaz. Hoy, lo era todo, de cuatro a seis, causes zero japoneses atravesaron la niebla, con el sol reflejando en sus elegantes fuselajes. Se movían con una gracia a little, cada maniobra era una amenaza, cada picado una posible sentencia de muerte. Más rápidos, más ágiles, con una maniobrabilidad que el Wildcat jamás podría igualar, eran la perfección encarnada en el cielo. Los primeros planos dentro de los Wildcats capturaban gotas de sudor, labios pegados y las máscaras de oxígeno. Hoyos escrutando cada movimiento en la formación enemiga. Los conadores de munición marcaban el ritmo como un metrónomo sombrío. Las advertencias de combustible parpadeaban. Todos los pilotos sabían que el equilibrio entre la supervivencia y el desastre era frágil. En movimiento en falso y el océano los reclamaría, dando lo metal retorcido y recuerdos flotantes. Los zeros atacar en primero, poniendo a prueba las reacciones de los Wildcats. Superaron la altitude, giraron en espiral y se lanzaron en picado con precisión depredadora. La mente de Talbot Coria, lo había visto antes, innumerables veces, en simulations, besitos, en la práctica, pero las simulations nunca levaban el olor a sal en el air, el sabor del miedo, la certeza palpable de que un error significaba la muerte. Los Wildcats desaparecieron entre las nubes bajas, con los motores zumbando como depredadores, rodando a su presa. Talbot informó a sus pilotos en segundos, con palabras precisas, cortantes y casi peligrosas en su audacia. No podemos volar más rápido que ellos. Dio. Los superarmos en astucia. El truco de la fósforo. El nombre. Susurrado por la radio como un conjuro secreto. Nacho de la necesidad y la audacia. Simple en concepto, pero indudable en complejo en su ejecución. Camuflaje. Cambios tácticos repentinos. Juego psicológico. Una apuesta que podría matarlos al instante o cambiar el curso de la situación por completo. El escepticismo de los pilotos resonó en las comunicaciones. La voz de Danny los interrumpió. Están locos. Esto nos va a destrozar. La respuesta de Talbot fue tranquila, casi tranquilizadora. No se les hacemos ver lo que no existe. Y pasar por alto lo que sí existe. La cabina estaba invadida por la incertidumbre visual. Las sombras de las nubes envolvían a los Wildcats. El zumbido del motor, un sutil latido en la espesa niebla. Bajo ellos, los arrecifes de coral brillaban tenuamente, obstáculos engolosos que podían ocultarlo o delatarlos. Luego, sin previo aviso, un zero se abrió paso, en picado con la precisión de un halcón depredador. Los pilotos del Wildcat sintieron en la familiar ráfaga de viento cuando las balas fallaron por centímetros. Sammy tiró con fuerza del yugo, sintiendo la tensión de los límites del avión. No puedo quitármelo de encima, gritó con la respiración entrecortada. Bobby calculó ángulos, inmersions y inclinations, pero la velocidad del zero lo mantuvo pegado a él. Las maniobras agresivas de Danny obligaban una evasión temporal, pero el piloto superior del zero siempre se adaptaba y siempre contraatacaba. Marv se retorció, se inclinó y roda, moviéndose como el agua, pero el piloto del zero se anticipó, aprovechando cada segundo de ventaja. La narración se hizo eco de su suspenso,
cada segundo podría ser el último. Pero el comandante tenía en plan que parecía imposible. Las balas rasgaban el aire. El metal chirriaba, y los motores rugían mientras los Wildcats luchaban por sobrevivir. Cada piloto, a su manera, levaba su máquina al límite. Y mientras tanto, la mirada de Talbot recorría el campo de batalla, calculando, prediciendo, esperando el momento perfecto para atacar. El sol ascendía, quemando la niebla matutina, esparciendo su luz sobre el infinito azul. La mirada del comandante James Hawk Talbot barría el cielo como un halcón, escudriñando cada destello de metal, cada movimiento, cada sombra que insinuara los mortíferos zeros que los sobrevolaban. 6. O quizzes 8. Causes enemigos. El cálculo era simple, pero aterrador. Cuatro Wildcats, superados en mero, maniobrabilidad y armamento. Cuatro contra 6. O quiz 8. Murmuró Talbot en voz baja. Superados en armamento. Sí, superados en inteligencia. Quiz no. Los primeros planos capturaban la intensidad grabada en su rostro. Pupilas dilatadas. Mandíbula apretada. Cada tic, cada parpadeo, media milisegundos contra lo imposible. Calculando distancias, ángulos de ataque, corrientes de viento, el resplandor del sol reflejándose en el océano. Todo era un factor. An era de cálculo y un luchador sería arrancado del cielo, devorado por las balas o el arrecife de coral. Dentro de las demás cabinas, la tensión era palpable. La radio chisperoteaba con nerviosismo. La voz de Sammy Rhodes temblaba ligeramente. Talbot. Son más rápidos que nosotros. Cada movimiento que hacen. Danny Ortiz le gritó, con una confianza mezclada con miedo. No podemos superarlos en maniobras. Cada vez que se lanzan, son dueños del cielo. Bobby Chen, analítico y frío, replicó, paciencia. Los cálculos favorecen el tiempo. Confía en el plan. La voz baja y tranquila de Marv Larkin rompió la tensión. Entonces ejecutemos. La vacilación mata. Talbot no habló no le hacía falta. La formación de Wildcat se ajustó sutilmente, con una coordinación instintiva fruto de innumerables salidas conjuntas. Cada piloto observaba al otro, interpretando los microajustes, preparándose para asegurar órdenes que no se habían pronunciado. Entonces Talbot habló, conciso, codificado, casi críptico. Dispersens, el sol en sus alas, arrecifes abajo, reflejan el agua. Se zambulan, atacamos. Tiempo, 3.2. Los pilotos procesados, la adrenalina mezclada con la incredulidad. ¿Qué quieres decir con hacer brillar el agua? Gritó Danny. La sonrisa de Talbot era serena. Little, has que ven lo que no está, que pasan por alto lo que sí está. El exceso de confianza es un arma, perseguirán sombras. Nosotros encenderemos la cerilla. El truco, la maniobra matchstick, era genial en su simplicidad, pero indudablemente complejo en su ejecución. A provocar la confianza excesiva del enemigo y su dependencia de la maniobrabilidad. Usar las ventajas del entorno. Los ángulos del sol para aseguirlos. La nubosidad para ocultar sus movimientos. Los arrecifes poco profundos para obligarlos a realizar inmersiones predecibles. Inducir los a atacar con demasiada agresividad, creando oportunidades imprevistas. Cada segundo estaba planificado, ensayado en la mente de un hombre, y ahora, sus pilotos ejecutarían la maniobra a la perfección o morirían. La narración guió a la audiencia, cada movimiento debe ser preciso. Una vacilación, an error de cálculo, una fracción de segundo de retraso, y el océano reclama otra cosa. Observa el cielo,
cada avian, cada maniobra, cada picado se mide en segundos. Los Wildcats se separaron, dispersandos por el cielo con en cos enseado. Los motores regiran, los helices cortaron arcos de aire, las estelas de condensación se desvanecieron tras ellos. Los zeros no dudaron, agresivos, precisos y letales, se lanzaron en su persecución, como tiburones al acecho. Comenzó la coreografía de la muerte. Sammy mordió el anzuelo, ladindo bruscamente, obligando un zero a seguirlo a baja altura sobre los brillantes arrecifes. Bobby viró con precisión, captando la luz del sol de una forma que ocultaba su posición, dejando al enemigo ciego al siguiente movimiento. La agresividad de Danny atrajo a dos zeros a una picada chorrada, olvidando momentáneamente el resto del plan de Talbot. Marv zigzagueó, impredecible, pero siempre siguiendo el patrón calculado del comandante. La voz de Talbot por la radio era tranquila, casi serena, ahora. Milisegundos después, el cebo dio sus frutos. Los zeros quedaron expuestos, sus inmersions demasiado confiadas los dejaron vulnerables al contraataque. Los ametralladores rugiron, las balas cercaron el cielo. Explosions a lo lejos salpicaron el horizonte. Un ardiente toque final al little ballet aéreo. Los primeros planos revelaban el contraste. El miedo grabado en los rostros de los pilotos. Pero la sonrisa de Talbot, fría y calculadora, reflejaba un hombre que prosperaba en cos. Lo imposible se estaba ejecutando, un latido a la vez. El cos se intensifica. En zero paso peligrosamente cerca de la punta del ala de Sammy, falando por centímetros. Su cuerpo se estrelló contra el arns, aferrándose a los controls hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Danny volcó en una fracción de segundo, con los motores rugiendo, evitando por poco una colisión. Están demasiado cerca, gritó con voz tensa, casi con incredulidad. Talbot envió señales, sutiles por radio, acción simultánea, sincronización crucial, precision primordial. Los segundos se alargaban en la percepción mientras los pilotos ejecutaban cada maniobra a la perfección. Dos, tres, dividiendo la atención enemiga, exponiendo ángulos, haciendo bailar a los zeros sobre cuerdas invisibles. Cada latido era una apuesta. El rugido de los motores interrumpía la charla por radio. Las voces ahora más agudas, temblorosas pero electrizadas por la adrenalina. Todos los pilotos sabían que el margen de error era microscópico. Un error de cálculo, una fracción de segundo, y la muerte era inminente. Entonces, comenzó el sutil cambio. Los zeros vacilaron, su formación se tambaleó. La confusión se reflejó en sus rostros, apenas perceptible desde arriba. Estaban siendo conducidos, sutilmente, a posiciones que no comprendían. Talbot la explotó sin piedad. Los Wildcats se movían casi al azar. Giraba, se zambulía, se inclinaba a la izquierda y a la derecha, pero cada movimiento era un hilo en la red invisible de Talbot. Los zeros no podían predecirlo. Perseguían sombras, malinterpretaban los ángulos y su confianza flaqueaba. La narración infatis o el genio. No sabían que los estaban arriando, como ovejas al filo de la navalla. Cada finta, cada zambulida, cada lanzamiento estaba calculado. Los depredadores se convertían en presas, no por su potencia de fuego, sino por su astucia. Sammy se inclinó bajo, pegado al arrecife, cinchando al enemigo flaquera arriba. Bobby voló entre una nube, mientras los zeros lo perseguían a ciegas, con su trayectoria ya contada.
La picada de Dani atrajo a dos enemigos a la trampa. Mar volo en circulus, preciso y fluido. Fillando las posiciones finales. Talbot observaba todo el desarrollo con expresión serena, fría, letal. Lo imposible estaba funcionando, y, sin embargo, lo que estaba en juego era incalculable. Un error, un segundo de retraso, y la cerilla ardería, pero no a su favor. La batalla se cernía al bord del KOS, con milisegundos que se agitaban como una bomba. El público sentia cada segundo, cada latido. La anticipación del decimeles, el momento en que la astucia de cuatro Wildcats podía destruir enemigos a los que no podían vencer. Línea de sección final presagio de la sección 3. La trampa estaba tendida. Los zeros no la vieron, y ahora, lo imposible solo tenía segundos para convertirse en leyenda. El solio estaba alto, proyectando reflejos cegadores sobre los arrecifes turquoises. Talbot escruta el horizonte, registrando cada movimiento enemigo y memorizando cada posible ruta de escape. Levanto una mano en la cabina, ejecutando el gesto preciso que habían practicado, diminuto, casi imperceptible, pero cada piloto conoce la señal, ahora, susurro en la radio, con voz tranquila y pasada. Los Wildcats respondieron al instante. Los motores rugieren. Los aceleradores se ajustan y las cuatro aeronaves surcan el cielo como acero líquido. Aceleración reducida. Piquedos bruscos. Giros repentinos. Cada movimiento designado para desaparecer de la previsible línea de visión de los zeros. El enemigo. Ergani y confiado. Avanzó a toda velocidad, creyendo que los Wildcats estaban cayendo. Arriba, la formación de zeros reflejaba su agresividad. Los pilotos se inclinaban hacia adelante, con la vista fija en los objetivos que se retiraban. Su velocidad y agilidad los habían llevado en exceso de confianza. Cada picado, cada ladeo, cada ángulo era exactamente lo que Talbot había predicho. Wildcat 1. Sammy Rhodes, pareció retirarse, descendiendo en espiral hacia los arrecifes. El zero enemigo se abalanzó, atraído por la aparente vulnerabilidad, pero oculto entre las nubes y el reflejo de la luz solar. Wildcat 2. Bobby Chen, ascendió abruptamente, cortándoles la salida vertical. Los zeros estaban ahora atrapados en una red tridimensional que no podían ver. Danny Ortiz y Marvel Larkin, Wildcats 3 y 4, ejecutaron la emboscada oculta. El resplandor del sol cegó a sus perseguidores en el momento justo. La nubosidad enmascaró las picadas repentinas. La coreografía se desarrolla con precisión letal. Las balas señalaban en el cielo como luciérnagas. El agua brillaba peligrosamente, reflejando una luz que desorientaba a los pilotos enemigos. Las columnas de humo se arremolinaban en el aire como el humo de una anarquía ceremonial, marcando posiciones invisibles para todos excepto para el ojo experto. La narrativa guió a los espectadores a través de cada micromomento, cada giro, cada zambulida, cada voltereta estaba perfectamente sincronizada. Cada movimiento era una nota de una sinfonía que solo Talbot podía dirigir. Los primeros planos revelaban miedo y concentración en el rostro de cada piloto. Sammy voló a baja altura sobre el arrecife de coral, sintiendo la ráfaga de viento cuando un zero pasó justo por encima de la punta de su ala. Con el corazón latiendo con fuerza, los dedos aferrados a los controls, giro y alivio, aprovechando la menor velocidad de alivio del avión que lo perseguía. El ascenso de Bobby obligó al enemigo a realizar maniobras verticales que no podía mantener, con los motores al hondo y las armas rezagadas,
Mientras guiaba al zero hacia la trampa. Dania trajo a dos zeros al fuego cruzado, previendo su visión de túnel y usándola en su contra. Marv se movía con fluidez, adaptándose en milisegundos para aprovechar la vacilación y el miedo, apareciendo siempre donde el enemigo menos lo esperaba. El público podía sentirlo todo. El terror, el suspenso, la euforia, mientras la vida y la muerte se desarrollaban en una coreografía impresionante sobre las olas del Pacífico. Los zeros flaquearon, las formaciones se rompieron, los pilotos entraron en pánico, y la vacilación se apoderó de donde antes había habitado agresión. Talbot lo percibió al instante. Fintas alternas, pecados repentinos, latios impredecibles, explodó la psicología de sus adversarios. La narración puntuó el momento. Cuatro causas. Contra todo pronóstico. Ejecutando una sinfonía de muerte en el cielo. Todos los pilotos de la formación enemiga estaban atrapados en una danza que no podían controlar. El motor rouge, las balas cortan el aire, y el humo trazado traza arcos letales, mientras los Wildcats convierten su audaz plan en una realidad mortal. Los zeros cayeron. Primero, una explosión le llenó el cielo de fuego. Luego, otra, con los motores rugiendo, entre los aviones se precipitaban hacia el océano. El último zero intentó escapar desesperadamente, ladendos bruscamente y ascendiendo frenéticamente. Pero Talbot anticipó cada movimiento, cortando la retirada con una precisión casi sobrenatural. Se produjo un último duelo aéreo. Los motores rugieron, las balas silbaron y una sola explosión puso fin a la persecución. Inmediatamente se hizo el silencio. Rodo, lo por la ráfaga de viento y el rugido llano del océano. Los Wildcats se regruparon sobre el arrecife, dejando una estela de humo tras ellos, como los fantasmas de la batalla. El rugido de los motores se apagó hasta convertirse en un zumbido sordo, mientras los cuatro Wildcats volaban en círculos sobre el arrecife de coral. El humo se elevaba perezosamente desde los restos dispersos de zeros, formando espiral sobre el agua turquesa, mezclándose con la luz del sol naciente. El océano, antes tranquilo, ahora refleja el caos de la batalla, restos retorcidos, tenues rastros de petróleo y el eco distante de las explosiones, que persisten como fantasmas. Dentro de las cabinas, las manos temblaban y la respiración se entrecortaba. Danny Ortiz hizo una mueca, agarrándose el brazo, donde una bala indirecta le había rozado la manga. Sammy Rhodes le pasó rápidamente en botiquín, mientras Marv y Bobby revisaban los indicadores, asegurándose de que ningún daño oculto amenazara al resto de la aeronave. El alivio era palpable, pero no se expresaba. Las miradas se cruzaron en las cabinas, silenciosa gratitud, agotamiento y asombro por haber sobrevivido. Nadie habló de inmediato. El mundo se sentía suspendido entre la victoria y la incredulidad. Talbot estaba sentado en su cabina, con los hombros tensos, mirando el horizonte donde el océano se unía al cielo. Su mente repasaba el ballet imposible que acababa de desarrollarse, cada ángulo, cada maniobra, cada decisión tomada en un milisegundo. Recordó la sesión informativa previa al vuelo, los cálculos ocultos y el momento en que susurró. Ahora, los recuerdos se agolpaban en su mente, horas de preparación, simulacros, debates y la evaluación de riesgos que lo habían consumido la noche anterior. La idea de lo que pudo haber salido mal lo acosaba. En error de cálculo de una fracción de segundo,
en piloto desincronizado, un pecado enemigo mal calculado, tras el genio táctico se escondía la humanidad. Se preocupaba por cada hombre de su escuadrón, sentia el peso de la responsabilidad como plomo en el pecho. La victoria no era solo estrategia, sino las vidas que había guiado a través de una muerte casi segura. Su monólogo interior susurró en silenciosa reflexión, me confiaron sus vidas. No podía fallarles, y, sin embargo, incluso ahora, siento el precio, por la radio, las voces volvieron tentativamente a la normalidad. Sammy, tu maniobra de cebo fue perfecta. No sé cómo mantuvis la calma sobre ese recife. Dio marv con la vaselina de alivio. Danny rio temblorosamente, casi me delid con es ralo. Perdón por meter a los zeros en problemas. El tono analítico de Bobby se suavizó. No, cada paso en falso fue tenido en cuenta. Incluso tu era los medio en la trampa, Danny. Excelente coordinación. Los pilotos riran. Suspiraron y intercambiaron breves palabras de camaradería. Revivieron decisions instantáneas. Reconocieron errors y se maravillaron ante la impeccable ejecución del truco de la cerilla. El público comprendió la brillantez táctica y la resiliencia humana que hicieron posible su supervivencia. Narración reflejada, tranquila y reverent, cuatro Wildcats, contra todo pronóstico, redefinieron lo que era posible en los cielos. El courage, la innovación y la confianza crearon una victoria que ningún calculó por sí lo podría lograr. El enemigo fue destruido, pero el costo humano permaneció. Un recordatorio de que la valencia siempre es mide en vidas arriesgadas, no solo en máquinas pilotadas. La cámara hizo un paneo sobre el océano, capturando los zeros, destrozados brillando al sol, las olas acariciando suavemente los bordes de los fuselajes retorcidos. Un silencio potico descendió, honrando tanto el triunfo como el sacrificio. Los pilotos se abrazaron. La descarga de adrenalina finalmente se transformó en lágrimas silenciosas, con orgullo y dolor mezclados a partes iguales. Talbot reconoció en silencio a cada hombre, elogiándolo, sin ceremonias, reforzando su liderazgo con humildad. El público sintió como la tensión se disipaba. El triunfo y el alivio se mezclaban con la persistente conciencia de lo que se había arriesgado, dando corazones acelerados pero satisfechos. Un gran angular capturó a los cuatro Wildcats ascendiendo hacia el horizonte, con los motores desvanecidos en la calidez del sol poniente. La cámara se detuvo mientras desaparecían en el cielo, un testimonio de courage, inteligencia y confianza. La narración cerró la historia. El truco que parecía imposible se convirtió en leyenda, un testimonio de courage, inteligencia y confianza. Desvanecimiento. El público quedó inspirado, asombrado y satisfecho, habiendo presenciado no lo una batalla, sino el espíritu humano puesto a prueba contra adversidades inimaginables.